Yes, good morning. As we have gathered for this press conference on behalf of Dr. Dhaniram Baruah, the thing is that we all have gathered here, and the main thing is that I will speak in English as well as in Assamese also, because the regional news channels are also here, and the national channels are also here, and moreover that the YouTube channel that we are working with, they watched by Europe, Australia, everywhere. So now the thing is that we have heart patients with us. The patient who are suggested for like implantation, pacemaker implantation and bypass surgery. But with our molecules, this patient has been cured without going for any surgeries or implantation, and it's a very remarkable thing. As we know, Dr. Dhaniram Baruah, who is a pioneer in genome transplantation, he have done this back in 97, pig heart transplantation to human being. It's a big thing. So I will introduce now with the patients. He is Mr. Aijul. He's a businessman. He has been suggested for pacemaker implantation. And she is Monica Buro. She is a housewife. Even she goes for the pacemakers. The left side of me is for pacemakers who have been suggested. And for the right one, the right side is ex-colonel. He is from Navy. He has been suggested for bypass surgery. Even Mr. Hussain, he is a businessman. Even he is suggested for bypass surgery. So now our main chief scientist, Dr. Saigita Achrekar, who is the mother of the inventions of all the molecules of Dr. Dhaniram Baruah. So now I will explain what is pacemaker. I will go with the pacemaker now. So the thing is that, well, what is pacemaker? Why it has been suggested for pacemaker implantation? When any deformation occurs in sinoatrial node and atrioventricular node, there is deformation in heartbeats. At that moment, heart cannot pump sufficient amount of blood to body, including brain, and patients get frequent fainting attacks. That is where we use artificial regulator for heartbeat, that is called pacemaker. Now, the disadvantages of pacemaker. Pacemaker implantation limits the patients. They cannot expose to UV radiation that is released from electronic devices. They have to avoid high electric cables and transformers during lightning and thunder. যেতিয়া বিজুলী ঢেৰেকনি মাৰে তেতিয়াও পেচেণ্টৰ বহুত দিগদাৰ হয় পেচমেকিং ইমপ্লান্টেশ্যনৰ সময়ত তেখেতে ভয় থাকে গোটেই জীৱন যেনেকৈ এতিয়া হাই ভোল্টেজ যেনেকৈ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ্ছ থাকে তাৰ তললৈ গ'লে তেওঁলোকে ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্টছ ফিল কৰে বাই দ্য ৱে ইয়াত কোনোবা আপোনালোকৰ মাজত পেচমেকাৰ আছে নেকি আপোনাৰ ইমপ্লান্ট আছে নেকি বাৰু নাই অ'কে এনেকুৱা ফাংচনছবিলাকত তেওঁলোকে আহিবলৈ অলপ ভয় কৰে যেনেকৈ বিয়া চিয়াত যাবলৈ যেনেকৈ লাউড মিউজিক তেতিয়া পেচমেকাৰ লগালে তেওঁলোকৰ জীৱনটো পূৰা ভয়ত থাকে চ' দ্য থিং ইজ ডেট এতিয়া কথাটো হ'ল আমাৰ লগত লাইভ ডেমো আছে উইথ পেচেণ্টছ যাক কৈছিলে পেচমেকাৰ লগাবলৈ কিন্তু তেওঁলোকে আমাৰ বায়'মলিকিউলছৰ থ্ৰুৱেদি তেওঁলোকে ইনজেকশ্যন থেৰাপি লৈ নাও দে আৰ অল ফিট এণ্ড ফাইন আৰু চাৰ্জাৰী এটা ভয় লগা কনচেপ্ট হয় য'ত মানে আপুনি চাৰ্জাৰী কৰিব গ'লে পিপল উইল গো উইথ এংজাইটি এণ্ড এভৰিথিং বাট উইথ আৱাৰ পেচেণ্টছ দে আৰ অল লিভিং এ ভেৰি নৰ্মেল লাইফ নাও আই উইল গো উইথ দ্য পেচেণ্টছ দে উইল চে বাই দেমছেল্ফ তেওঁলোকে কেনেকৈ ফিল কৰে বস্তুবোৰ অ'কে চ' মিষ্টাৰ আইজুল আপুনি আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কওক আমাৰ লগত ট্ৰিটমেণ্ট লৈ কেনেকৈ পালে ডক্টৰ ধনিৰাম বৰুৱা ট্ৰিটমেণ্ট য়েছ হয় মোৰ নাম আইজুল হক মই 2021 চনত মই হাৰ্টৰ প্ৰব্লেমত ভুগি আছিলোঁ মোৰ হাৰ্টবিট শ্ল' আছিলে তাৰপিছত মই ভয়তে চেন্নাই এপল' হস্পিটেল গ'লোঁ এপলত যাই ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ কৰিলোঁ তাত যাই কোনো মই সফল নাপালোঁ পিছত তাৰ পৰা ঘূৰি আহি মই গুৱাহাটীৰ এজন ডক্টৰক দেখালোঁ ডক্টৰে ক'লে যে ইয়াতে পেচমেকাৰ লগাব লাগিব নহ'লে বেলেগ কোনো উপায় নাই তাৰপিছত মই ইউটিউবত চাৰ্চ কৰি চাই যে ডক্টৰ ধনিৰাম বৰুৱা ছাৰক পালোঁ পিছত ধনিৰাম বৰুৱা ছাৰৰ তাত আহি মই ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ কৰিলোঁ আজি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব 4 মাহ হ'ল মোৰ প্ৰায় 80% মই এতিয়া ভাল পাইছোঁ মোৰ কিছুমান চিমটম আছিলে এইবোৰ চিমটম এতিয়া নাইকিয়া হৈছে আগতে মোৰ মূৰ চুৰ বহুত ঘূৰাইছিলে এতিয়া একো নাই এতিয়া মই প্ৰায় 80% ভাল পাইছোঁ এতিয়া মানে একদম নৰ্মেল লাইফ চলি আছোঁ কোনো প্ৰব্লেম নাই কোনো মেডিচিন খোৱা নাই ছাৰে খালি বেজি দিছে এই বেজিতে মই ভাল পাইছোঁ মানে ক্ৰছ কমপ্লিট হোৱাই নাই 4 মাহ হৈছে আৰু 2 মাহ বাকী আছে এতিয়া মোৰ 80% ভাল হৈছে তেখেত আছিল পেচমেকাৰ ইমপ্লান্টেশ্যন এতিয়া কথা হ'ল আমাৰ লগত আৰু এগৰাকী পেচেণ্ট আছে মনিকা বড়ো তেখেত হাউচৱাইফ হয় তেখেত আগতে তেখেতৰ মুখৰ পৰা শুনিম
বেলেগ ডক্টৰে কৈছিলে ফৰ পেচমেকাৰ ইমপ্লাণ্টেশ্যন, তেওঁ মানে চাৰ্জাৰী ভয় কৰে, তাৰপিছতে নকৰাই তেওঁ ঘৰলৈ গ'ল। ঘৰত গৈ তেখেতৰ ডক্টৰে মেবি ইউটিউব চাই ক'লে যে ডক্টৰ ধনিৰাম বৰুৱাৰ ওচৰত ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব, বিকজ হি ইজ এ কাৰ্ডিয়েক চাৰ্জন। চ' কথাটো হৈছে তেখেতৰ পৰা শুনো তেখেতে কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ ফিল কৰিছে। চ' নমস্কাৰ, মই তাৰমানে 2022 হৈছিলে। 2022 পৰা মই বাহিৰে মানে চৰকাৰী ট্ৰিটমেণ্ট লৈছিলোঁ, 6 মাহমান লৈছিলোঁ। তো মানে 6 মাহমান লোৱাৰ পিছতো মোৰ কোনো প্ৰভাৱ নহ'লে। তো মোৰ ছোৱালীয়ে ক'লে যে মানে ইউটিউবত পাইছোঁ, মানে যাবা নেকি? বোলে ক'ত বুলি ক'লে। তো ক'লে মানে ধনিৰাম বৰুৱা ইণ্ডাষ্ট্ৰি মানে বোলে এনেকুৱা ক'লে। তো মই তাতে আহিলোঁ। তাতে সম্পূৰ্ণ মানে মই 6 মাহ কৰিলোঁ ট্ৰিটমেণ্ট। এতিয়া মই বহুত সুস্থ আৰু মই মানে বহুতখিনি খোজকাঢ়িব পাৰিছোঁ আৰু মানে ওপৰ চিৰি এনেকুৱা মানে খোজকাঢ়িব পৰা হৈছোঁ। মূৰ ঘূৰাই পৰিছিলোঁ, মানে তেতিয়া প্ৰাইভেট হেৰিত মানে চিকিৎসা কৰি থাকোঁতে তেনেকুৱা হৈ যায়। তো এতিয়া মানে মূৰ ঘূৰাও নাই, এতিয়া কমপ্লিট মোৰ ভাল, একো এতিয়া অসুবিধা নাই। 6 মাহ মানে ইনজেকশ্যনৰ দ্বাৰা মানে কৰিলোঁ আৰু মেডিকেলত কৈছিলে মানে কিবা পেচমেকাৰ লগাবৰ কাৰণে কৈছিলে। তো মানে মই সেনেকুৱা নোৱাৰিলোঁ। নোৱাৰাৰ কাৰণে মই ইয়াতে আহিলোঁ, ধনিৰাম বৰুৱাৰ ছাৰ তাতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলোঁ। থেংক ইউ। কথা হৈছে এতিয়া ধনিৰাম বৰুৱা what he has done, the solution for pacemaker. He has invented new molecules from edible medicinal plants from northeastern region of India, which the injection there, when the injection has been given, this corrects the abnormalities of sinoatrial node and antiventricular node. When this is done, they don't need any pacemakers or anything. Pacemakers, bypass surgery, literally outdated procedure. Kyo moi kobo goisu, patient burok injection therapy is the advanced technology. Etu 10 বছৰৰ পিছত মেডিকেল সায়েন্সত আহিব। What I am trying to say, Dr. Baruah is far more enhanced and advanced in medical technology. Now this heart valve project, jonto heart valve মই কথা ক'ব গৈছোঁ, হাৰ্ট ভাল্ভ ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত এখন কাণ্ট্ৰিয়ে বনায়, ডেটছ হোল্ড দ্য মনোপলি, ডেট ইজ US আমেৰিকা। চেণ্ট জুড, চেণ্ট এডৱাৰ্ড এণ্ড মেডিট্ৰন, এই 3টা কোম্পানীয়ে হাৰ্ট ভাল্ভ বনায়, যোনবিলাক আমি ইণ্ডিয়ালৈ ইম্পৰ্ট কৰোঁ। এভৰি কাণ্ট্ৰিৰ পৰা ইম্পৰ্ট কৰা হয়। 3 পৰা 4 লাখ টকা লৈ এটা হাৰ্ট ভাল্ভ বস্তু, যোনটো ডক্টৰ ধনিৰাম বৰুৱাই নিজেই বনায়। হি অলছ' ন'ন এজ হাৰ্ট ভাল্ভ মেন অফ ইণ্ডিয়া, নট অফ ইণ্ডিয়া, অল অফ দ্য ৱৰ্ল্ড। ডুবাইত তেখেতে হাৰ্ট ভাল্ভ বনোৱা আৰম্ভ কৰিছিলে। হি কেম বেক টু ইণ্ডিয়া on the request of our ex-Prime Minister, Dr. Indira Gandhi. তেখেতে মাতাৰ পিছত তেখেতে চিপছত হাৰ্ট ভাল্ভ প্ৰজেক্ট আৰম্ভ কৰিলে, সেইটো গ'ল। দ্য থিং ইজ ডেট এই প্ৰজেক্টটো আমি আকৌ ৰিভাইভ কৰিব বিচাৰোঁ অসমত, চ' ডেট দিছ থিং ইটছ লাইক why not Sweden, মানে WHO why অসমত বনিব নোৱাৰে যদি আমাৰ ওচৰত এনহেঞ্চ আছে। ইভেন HIV ভেকচিন আমাৰ ওচৰত আছে। দিছ ইজ we have the solution. Why not government is helping us? Government should come up. Yes, BJP government বহুত ভাল কাম কৰি আছে, তেওঁলোকৰ থ্ৰুৱেদি মই এইটো ক'ব বিচাৰোঁ যে গভৰ্ণমেণ্ট শুড কাম আপ এণ্ড গিভ দ্য অপৰচুনিটি যে ভেকচিন, এণ্টিড'ট ফৰ HIV, ফৰ হাৰ্ট, ইভেন য়েছ পেচমেকাৰ্ছ, এইবিলাক দৰকাৰ নাই। চ' আই এপিল মানে গভৰ্ণমেণ্টক যে দে শুড গিভ আছ এনহেঞ্চ, মানে গিভ আছ ছাপৰ্ট। চব এনচাৰ্ছ আছে যেতিয়া, ৱাই নট যে ডক্টৰ বৰুৱাই এতিয়া তেখেতে মুখৰ পৰা মানে যিয়ে নহওক তেওঁ নাই, কিন্তু আমাৰ টীম আছে লগত, আমাৰ চিফ চাইণ্টিষ্ট ডক্টৰ আচৰেকাৰ, তেখেত যিমানখিনি কৰিছে, that's a big thing. So I need, you should say something about this and you please rewind. Now pacemaker, need of pacemaker or bypass surgery. Why do you need bypass surgery or pacemaker implantation? Because there are 3 main reasons. One is coronary artery blockages, hypertension and hypertrophy of the cardiac muscles. Now, when the blockages are there, your muscles are not getting sufficient blood supply. When sufficient blood supply is not there, that means there is lack of oxygen. In absence of oxygen, how cells will survive? They have to go for respiration without oxygen. Now, that is called anaerobic respiration. And when anaerobic respiration starts, that means there is lactic acid accumulation. With lactic acid accumulation, calcium deposition takes place. That is called intracellular calcium, which is hazardous to the cells. And there is ionic exchange of sodium, potassium and calcium is totally disturbed.
to avoid this thing, we have to go for some certain medical device or something. That's why they use pacemaker. But pacemaker is creates only electrical impulse to the cells, but not correcting the biochemical mechanism of the cells. What happened in bypass surgery? Bypass surgery, because of blockages, blood supply is not there, oxygen supply is not there, cells are depriving of oxygen, and to avoid this deprivation, we have to go for bypass surgery. Now, how to bypass the graft? How to bypass the blockages? To bypass the blockages, you need your own arteries, which is already diseased. Patient is already diseased patient. Whole arterial system is getting blocked, and we are using the same artery, radial artery, internal mammary artery, and the blockages are not allowing blood flow to the cardiac muscles. To avoid this thing, bypass surgery is done. But Dr. Baruah, with his edible medicinal plants, what Manas has told, that these medicinal plants, we have isolated biomolecules, and with these biomolecules, we are correcting the disorders of the heart. That's why we need biomolecules which corrects the biochemistry of the whole system. Lactic acid accumulation we have to avoid. So that's why the cells should survive, cells should get proper oxygenation. What Dr. Baruah's molecules does, they remove the blockages and oxygenation starts, and the whole system is getting reversed. Okay, thank you. As ma'am has told, that bypass surgery is not of use. Bypassing the bypass surgery, it's a big concept. It's a revolution in medical concept. That's why I'm telling it. That's why it's this, as you have told. This is when the coronary artery are getting blocked by fat deposition, dead cells and debris. That's time when the blood doesn't flow, the oxygen doesn't get, the muscles doesn't get the oxygen. At that time, you get fainting attacks, and then ultimately you get heart attack. That's the main thing. Now I will go with the patients. The thing is that they will save it by themselves. It's a big thing. Dr. Rahman, I think, sir, you tell by yourself. Yes, sir. Okay, sir. Good morning. I am actually a naval veteran. Yeah. And also I am a Gulf returnee. I was working in the Gulf. While in Gulf in 2015, I had the angioplasty done, for one stent. Then I was not aware of the complication of the heart problems. When I was going on all well, even though I used to have some checkup, but then in last year itself, I used to have slight pain, discomfort while walking. And I was just not taking it very seriously, but then slowly, I started getting a little more pain. Then finally, I went to doctor. Different test was done, and it was diagnosed that there is a heart blockages. To ascertain how complicated the blockages were, and I had done the angiography. It was revealed that the angioplasty done in the main artery, that is completely blocked. On top of that, in the same artery, is about 80 to 90% blockage. The second major artery also, I had one blockage completely blocked. And third artery, that major artery, I have 80 to 90% block. So practically I was surviving with only one artery, working in 80 to 90% block. So then they suggested bypass surgery. As it is, I was afraid of doing it. And I was aware of, because I am well read about all this, so I was aware of the complications. Some of my friends also had done bypass surgery done, and the complication they are facing. And I knew about the Dhaniram Baruah Health Institute, because my son-in-law, of course, he knows him. They are all classmates. So then we got brief from them about their mode of treatment, and I came to them. So I started treatment about 3-4 months ago,
Then with the 4th round of injection, I think it's 5th round. So then I could see the difference, then I used to have a pinching pain, crippling pain like when I walk for a certain distance. Now even though it is there, it will be, so I could feel that rubbing it off. I think like what Muhammad Shekhar said, that is scooping off, then I could feel it practically. And I hope that very soon, not very long run, I should be getting completely cured it is. So what I thank that I have been saved from the major complication of going through under the seizure, and also the knife. I have seen people getting complicated with the bypass surgery, and I'm still undergoing the treatment. I could say that I'm about 75% of the problem I have been overcoming now, and my life is getting easier now. That's what I could feel. And at my age, and with the slow reflexes of the old metabolism, it is quite a good news for me that I have been fortunate to approach them and getting the treatment. That's all. Thank you. So now I will go with Mr. Rahman. So Mr. Hussain. Mr. Hussain, same he is going for his suggested for bypass surgery. Now I will apani kok Hussain da banam. আটাইলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিল যিহেতু মই আজি হয়তো এই মঞ্চখন নাপালোহেঁতেন ডক্টৰ ধনীৰাম বৰুৱাৰ কাৰণে মই এই মঞ্চখন পাইছোঁ গতিকে পুনৰবাৰ আটাইলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই মূল কথাটোলৈ আহোঁ তেতিয়া মোৰ অসুখ হৈছিলে 2020 চন 2020 হয় তেতিয়া মোৰ বুকৰ খুব বিষ হৈছিলে তাৰপিছত মই চেন্নাই গৈছিলোঁ মানে তাত চিকিৎসা কৰালোঁ চিকিৎসা কৰোৱাৰ পিছত মোটামুটি ধৰক 2-3 মাহ মই ৰিলিফ পাইছিলোঁ ভাল পাইছিলোঁ তাৰপিছত পুনৰ যেতিয়া হ'ল মই দিল্লী গৈছিলোঁ দিল্লীত 3বাৰ যাওঁ মই 2020 চনত মানে অপেন সাৰ্জাৰী কৰিব দিছিলে মোক তেতিয়া মই অপেন সাৰ্জাৰী নকৰিলোঁ মোৰ কথা হ'ল অপেন সাৰ্জাৰী নকৰোঁ মৰো যদি মই ঘৰতে মৰিম তেতিয়া মই ঘৰত গুচি আহিলোঁ আহি মই জিএনআৰচিত এডমিট হৈছিলোঁ 15 দিন তাতো মই ভাল নাপালোঁ তাৰপিছত মই ঘৰতে থাকিলোঁ তেতিয়া মোৰ বেছি হৈছে মোৰ এজন ভতিজা হয় ডক্টৰ মাহমুদ হাসান মই নাম ল'বই লাগিব নহ'লে মোৰ ভুল হ'ব তেখেতে ইউটিউব সাৰ্চ কৰি বহুত কিবা কিবি অসমৰ গতি ডক্টৰখিনিৰ হেৰিটো সাৰ্চ কৰি ডক্টৰ ধনীৰাম বৰুৱাক পালে মোক সম্বন্ধত দাদা বোলে যে দাদা আপুনি অহা কাইলে সোণাপুৰ যাব লাগিব ধনীৰাম বৰুৱাৰ তাত কৈছোঁ ঠিক আছে যাম মোৰ ঘৰৰ মানুহ ক'লে নেক্সট দিনা মই গুচি গ'লোঁ ধনীৰাম বৰুৱাই মোক এছুৰেঞ্চ দিছিলে যে 100% আপুনি ভাল পাব আমাৰ ইয়াত তেতিয়া আহিছিলে 2021 চন 2021 সেই মৰ্মে হেদিনাই যেনিবা মোৰ বেজি লোৱা নহ'ল তাৰে নেক্সট দিনাৰ পৰা মই বেজি আৰম্ভ কৰি দিলোঁ অত্যন্ত যেহেতু বুকৰ বিষ প্ৰথম বেজিটো লোৱাৰ পিছতে মোৰ খুব জ্বৰ আহিছিলে জ্বৰ অহাৰ পিছত মোটামুটি নেক্সট দিনাৰ পৰা যেতিয়া 2 নম্বৰ বেজিটো ল'লোঁ তেতিয়াৰ পৰা মই লাহে লাহে কমি গৈছে মই সম্পূৰ্ণ 35টা ইনজেকশ্যনে লৈছিলোঁ এটা লং কোৰ্চ আছিলে হয়তো এতিয়াও মাজে সময়ে গ'লে বাইদেউ তাত গ'লে মই লওঁ বাইদেউক কৈ দিওঁ আগদিনাই কিন্তু কথাটো হ'ল এইটোৱে যে কোনো ধৰণৰ সাৰ্জাৰী নকৰাকৈ মই আজি সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ আছোঁ এতিয়া মোৰ সেই বিষয়ত কোনো প্ৰবলেম বুকৰ প্ৰবলেম মই পোৱা নাই অন্য কিবা বেমাৰ আছে when Dr. Dhaniram Baruah the pioneer have done this thing 97 back on এতিয়া তেখেতে why not he should get right so reply দিবলে US of reply দিবলে আমি এখন বুক লঞ্চ কৰিম জিনৰ ট্ৰান্সপ্লান্টেশনৰ ওপৰত we have written that book just এখন এটা কথা আছে just এটা চেক কৰিব বাকি আছে so that এই প্ৰসিডিউৰটো ডক্টৰ বৰুৱাই যেনেকৈ মানে the way মানে as a হিম্মত কৰি পেলাই তেওঁ যদি আগবাঢ়িলে তেনেকুৱা এজন সেম ডক্টৰ সাইন্টিষ্ট anywhere in the world এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওক because this is the most effective way of genome transplantation because যোনজন পেশেন্ট ডক্টৰ বৰুৱাই কৰিছিলে সেই পেশেন্টৰ অলৰেডি বহুত বেমাৰ আছিলে he got many diseases right the kind of disease you say that this thing
He was suffering from number of diseases like viral diseases, bacterial diseases. He was suffering from pneumonia, Klebsiella, and number of problems he was already facing. Since the VSD, that is ventricular septal defect, should have been corrected at the age of 10 to 12 years of age, but he was 33 years and was suffering from number of diseases, and Dr. Baruah has there very daringly operated him, but he was not appreciated in Assam. That is the saddest part of the thing. মানে এই কথাটো হ'ল যে ডক্টৰ বৰুৱা এজন মানে এনেকুৱা মানে ডিজিজ পেচেণ্ট এজন কৰিছিলে যোনটো মানে ইউ এছ গট এ ভেৰি ক্লিন পেচেণ্ট। তেওঁলোকে সেই পেচেণ্টজন জাষ্ট ইমানখিনি 2022ত কৰিও জাষ্ট 2 মাহহে তেওঁলোকে ৰাখিব পাৰিলে পেচেণ্টজন। বাট ডক্টৰ বৰুৱা গট এ ভেৰি এফেক্টেড মানে ভেৰি বেড পেচেণ্ট আই উড চে। সেই পেচেণ্টক তেওঁ 7 days গিফ্ট দিছে যে বেছি দিন জীয়াইছে। চ' কথা হৈছে দিছ বুক হেজ টু বি লঞ্চ, ইটছ এ ৰিপ্লাই টু US that this is the most effective way of xenotransplantation. So this is the thing. I would conclude this speech right now. Anyone want to say? You want to say something? এতিয়া আপোনালোকৰ পৰা কিবা questions যদি আছে arise কৰিব পাৰে. Any questions?